masa kelas tu macam tertidur, macam terhilang ingatan. At least you can actually take a look at the recording. So that's why, that's the reason being why I have to set the recording so that I can record and you can actually access. Okay, that's number one. And then number two, all of you need to sign your attendance dekat U-Future. Saya dah buat. Let me know kalau you tak boleh nak access. Okay, if you cannot access, let me know so that I can basically check what happened. But setiap minggu, there would be a new link. So next week, please don't use this link anymore. Okay, kita akan ada different link dan saya akan buat lah. So tak payah buat, tak payah. Tak payah buatkan untuk saya. I will do it myself. Cuma biasalah awal-awal ni dia macam huru-hara sikit, but don't worry, that would be our tata cara lah ya. First, the link would be given dekat Teams. Jangan tanya dekat WhatsApp because dekat Teams akan ada link, so you just click at the link. And then our meeting will be recorded. And then don't forget, okay, saya memang akan cakap 45-60 kali ni. Don't forget to sign your attendance. Untuk kelas, we will be having online class. Memang itu kita punya schedule. Okay, I will be having, I think, approximately 129 students, something like that. Okay, lebih kurang macam tu. So, yang akan ada dalam kelas saya adalah CDCS ya. CDCS 2301A, 2301B, 2531A, 2515A. Okay, those are actually my student for this semester. So ada dalam lebih kurang plus minus 129 kot lebih kurang. So before that, saya accept dulu kawan-kawan you yang dah request tapi saya tak accept lagi. So awal-awal ni dia memang lambat lah sikit tapi lepas ni insyaAllah dah smooth. Okay, I will be using Teams sebab Teams will allow me to conduct 100 over students. Kalau kita buat dekat Meet, very limited, so leceh. That's number one. And number two, nota saya akan bagi at the end of the class. Kalau saya lupa, remind me. Okay. Tapi saya memang tak akan bagi before. Kenapa? Sebab kebarang kalian untuk tak tengok very high. So I want you to take a look at the notes together with me when I conduct my lecture. Sebarang persoalan. Any question, class? My voice is clear enough, is it? Or not so clear? Clear, Doktor. Okay, ngam. Okay. Okay, Doktor. So, kalau saya mengajar laju sangat, slow me down. Sebab I believe that all of you are all the smart students. So that's why saya assume, oh faham ni tak payah nak explain banyak. But if you need explanation, just interrupt me. I don't have problem with interruption. Unless you nak menyanyi tengah-tengah kelas. Itu mungkin saya akan rotan lah. Kalau setakat nak tanya soalan, go ahead. Cuma jangan tanya saya benda yang bukan masa kelas lah. Luar kelas tak apa. Masa kelas, jangan. Because we have very limited time. And I think, if I'm not mistaken, pukul 12 you all ada program kan? Betul, Madam. betul. Madam. Betul, Doktor. Kan, Aden? Ada, Madam. Okay. Tak saya check dia punya ni. Dia punya ni. You all kena pergi physical kan? Betul, Madam. Benar, Madam. Habis tu, korang kat mana ni? Kat bilik, Miss. Habis tu bila berjalannya? Nanti Habis kena kelas, switch ke... Oh, nak ambil kelas saya awal lah. Ataupun guna phone lah. Tukar ke phone, naik bas. Ada alasan, ada ingatan nak ambil awal Okay, tak apa. Awal-awal ni kita relax. Jangan gelabar Okay. Dah nak ajak makan ke apa tu? Okay. Awak sedar tak? Mic terbuka tu. Okay, mute kan Right. So, sebarang soalan tak? Okay, ingatkan saya by 11:30. Can I finish my class at 11:30 ke you nak lagi awal? Sure, Madam. 11:30 is alright. Dah mandi belum? Dah, Madam. Dah, Madam. Okay, dah So, Sudah, Madam. nanti Dah. dalam pergi day 1, DK3 betul? Betul. Betul, Madam. DK3 kan?
Okay. Sekarang cakap kita orang tak sempat mandi sebab Dr. Linda punya kelas. Ya. Okay, pergi mandi dulu. Right. Okay, let me share saya punya scheme of work. Okay, scheme of work ni orang kata tidaklah dipahat di atas batu tak. Maksudnya we can actually do whatever amendment depending on the kesesuaian lah. Okay, suitability and availability. Right. Mari saya besarkan sikit. Can you see this? Right. Good. Okay. Ni nama saya, ni my office. Kok-kok lah ada siapa nak hantar Starbucks ke, ada yang nak hantar buah rambutan berkampung ke. This is my office. Right. Kalau tiba-tiba nak bercerita tentang hati dan perasaan. Cuma yang ni salah Kita dah bukan Faculty of Computer and Mathematical Sciences. Saya pun terlupa. Okay, kita dah jadi College of Computing, Informatics and Mathematics. Nanti saya ubah yang ni sebelum saya give it to you. This is my phone number, office, 55211163. But very rare that I will answer that. Sebab biasanya yang telefon office ni scammer je. So saya malah nak jawab. But you can actually DM direct pada saya. Kemudian, ni pun patutnya bukan dekat sini. Taklah ni. Okay, so kita dah melepasi kita punya first week. I hope that you are surviving. Those yang not familiar with kehidupan asrama, biasa-biasakanlah. Katalah, apa orang kata, tak biasa makan nasi dekat Dewan Cendekia, Dataran Cendekia. Biasa-biasa kalau nak buat macam mana kan. And I know that the price of food is getting more expensive. Tapi bersabarlah. Itulah orang kata perjuangan untuk mendapatkan ilmu. Right. Now kita dah masuk week 2. Okay. 9 bulan, hari ni 9 bulan sampai 15 of October. So, kita akan, kenapa saya punya benda lah ni kat sini je saya betulkan, saya buang benda ni. So kat sini kita akan, I will be covering chapter 1. That's why I said actually I nak cover habiskan tapi macam tak sempat. So alang-alang tak sempat, baik kita bersukaria je lah. Okay. So this, I'm going to cover this. As I said, my notes will be given at the end of the class. Kalau saya lupa ingatkan And then next week kita akan masuk mathematics. Okay. I think we may or we may not. Tapi nanti saya akan let you know dalam group to have our tutorial. Sebab tutorial ni we need to complete chapter 1 first. Okay. Yang ni yang saya nak highlightkan case study. Case study is basically assignment. So assignment saya, as I said, I want you to go and watch movie. Group 253 1A is actually very advanced. Dah tengok The Nun. Tapi itu kan tajuknya. Nanti saya akan bagi tajuk. You nak saya hantar tajuk dekat WhatsApp ke saya hantar tajuk dekat Teams? Which do you prefer? WhatsApp. Okay. WhatsApp. Okay. Okay. So mungkinlah kena keluar duit sikit untuk pergi tengok wayang tapi tak apalah kan. Maksudnya kita kalau yang ada as I said, if you do have problem dengan duit, let me know. Not that I'm going to give you money, but I'm going to change the title for you. But I hope that it's not the case lah. I want everyone to have the same experience that I have when I watch that particular movie. Mungkin you akan cakap saya ni noob, mungkin you akan cakap saya ni alamak makcik-makcik bawang yang pergi tengok wayang. Lantak lah But I want you to watch dengan soalan, bukannya tengok-tengok bodoh ngangah ha. No. There will be a question and there will be a little bit of research element afterwards. And it must be individually done. So, macam mana sekarang ni saya tengah fikir, saya nak suruh you all tulis tangan ke you all type? Pilih sekarang? Type. Laju je kan korang kan? Doktor. Laju je korang kan? Dah lama tak menulis kan? Tu sebab saya macam tengah Betul. fikir.
perhaps saya suruh budak-budak ni menulis should be good. Tak apa, nanti saya pikirin dulu, okey? Penat doktor dah baca. Ya, saya tahu tapi tak apa. Saya suka tulisan-tulisan you all ni. So, tak apa. Let me actually have a proper question for you by the end of this day. I think paling lambat. Dengar tak? Okey tak? Dengar tak? Ke pause ni? Dengar. Okay. So, ingatkan saya before 8 tonight. Kalau soalan tak sampai, ingatkan saya. Doktor, soalan. Nanti kan tak sempat. Right? So, I will kita kat sini. So, saya bagi you all 2 minggu lah. Okay, saya bagi 2 minggu. Minggu keempat ni, you have to submit the case study. Saya panggil assignment tu sebagai case study. Right. Then we will have our online test. Ini pun bergantung. Saya rasa macam saya tak suka lah online test ni. So, perhaps kita akan ada kita punya test. So, saya tak nak lah letak online ni. Saya letak test je, okay? Gitu. Test 1. Sebelum you all balik bersekeria, cuti semester. Gila cuti semester 6 minggu je. Minggu pertama dah lepas. Tinggal 5 minggu lagi. 5 kali 7, 35 hari sebelum cuti. Itulah caranya student mengira cuti kan. So, kita akan ada mid semester break kat sini. So, kita akan ada another week seterusnya. 7, 8, 9 and 10. And 11. Ada 5 minggu lagi. So, kita akan ada Sultan Selangor birthday. So, yang ini hari Ahad. I think 11 is... Kenapa dia duduk sini ya? Saya punya ni dah lari dah. Nanti saya tengok balik Kenapa 11 Disember kat sini? Dah 2 kali dah pula. Sekejap. Ni salah ya. Ni salah. Air padam Okay. Kat sini patutnya. Okay, so kita akan ada discussion for sure. So week 8, 9, 10, kita ada cuti hari Isnin. Hari Isnin kita pergi kelas. Okay. And then kita akan ada week 11, cuti lagi end of the year. Okay, cuti lagi. Kemudian kita akan ada week 12, 13 and 14. So kenapa lah saya letak semuanya online? Memang tak online, lupakan saja. It will be siap ada Chinese New Year pula dah. So saya akan betulkan kat sini. Tak ada Chinese New Year belum lagi ya. Okay, begitu So kat sinilah kita punya final assessment. So saya dah letak semua. Dengan harapan you will be prepared. Okay, saya save siap-siap supaya perubahan ni tak berlaku. So as I said, kita akan ada 2 test, test 1 and test 2. And if you notice saya punya test 2 week 13. Kemudian ada test is week 6. Yang ni tidaklah orang kata dipahat di atas batu. It may change. Contohnya katalah kita habis awal, mungkin saya buat awal sikit. So that we have more time to prepare for your final. Because your final is basically chapter 1 all the way sampai chapter 7. Okay, chapter 1 sampai chapter 7. Don't worry that much, we are going to have fun. But let me know if you do have problem, let me know so that we can discuss before we are going for our final assessment. Tapi biasanya, based on my orang kata experience, by week 14, semua carry mark will be given. So that's why, kalau you rasa you ada banyak benda you kena buat, imagine I will have 129 student to mark. Because your project is individual, your assignment is individual, your test is absolutely individual. Then we also have quizzes as well. Nampak tak? Saya tak tulis langsung kan kat mana-mana quiz kan? Sebab those won't be actually, I will not let you know when the quiz will be given. Unless saya bagi tahu. Okay, sebarang pertanyaan so far? Doktor. Okay, clear Okay. Alright. Dah semakin lemah dah budak-budak ni. Doktor. Ya. Yang jadual tadi tu nanti doktor ada kasih ke? Of course. Okay. Supaya
Supaya you boleh ready. Especially test. Supaya you boleh ready. I want you to be ready. Boleh? Contoh. Doktor Boleh, sign kat doktor. mana nanti? Saya suka letak dekat Teams. Oh, okay. Awak nak dekat Teams ke awak nak letak dekat YouFuture? Saya tak suka letak YouFuture. Teams. Tak nak you feature. Teams. Teams. Kan? Di future lembab. Ha, Betul, kan? betul. Saya dah biasa begitu. So that's why I said macam alah YouFuture ni tapi tak boleh complain kan. So macam itulah. So YouFuture kita guna untuk attendance. Jangan lupa saya ulang sekali lagi. Wahai rakyat jelata, sila sign attendance di YouFuture. Sekarang lupa, sekarang tiba-tiba beritahu kat saya. Dua-dua saya macam sekarang saya lupa. Baik saya fokus kat satu je. Boleh saya gunakan Teams sebagai kita punya medium? Boleh, Danish? boleh. 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 Okay. So kita guna Teams So dekat Teams ni nanti saya akan bagi SOW ni dan saya akan bagi nota chapter 1. Okay, sebarang pertanyaan so far. Tak pernah orang tanya saya markah paling rendah carry mark. Nak tanya tak nak? Berapa doktor? Berapa? Berapa takkan? Kalau tak hantar kosong, tu je. Okay, kalau tak hantar kosong. Pernahkah ada orang dapat kosong? Pernah? Oh. Pernah? Tu Kalau sebab saya hantar bagi tahu. lambat daripada deadline dia, kosong juga ke? Kita tolak markah. Tak kosong. Markah is given. Tapi Berapa kita, banyak tu kena tolak? it depends perjanjian kita. Okay, contohnya contohnya katalah saya kata dia kadang-kadang by day, dia kadang-kadang by hour. Tapi kalau test you hantar lambat, confirm lah. Lupakan sajalah. Tapi kalau you hantar assignment kita cerita pasal assignment. Assignment yang nak pergi tengok wayang ni 10 markah. You hantar lambat sehari. Tapi kita punya discussion, saya kata okay, sehari tolak 5 contohnya kan. So kalau you lambat 2 hari maksudnya tak payah hantar. Boleh. Sebab takkan saya nak bagi negatif. Allah. Janganlah. Kan, takkan saya nak bagi negatif. Tapi adalah orang kata budi bicara, tak adalah saya kejam sangat. Okay, tak adalah kejam sangat. Tapi let me know your problem. Contohnya, doktor saya dah buat dah doktor, tapi kucing saya makan assignment saya. Nanti saya kena tengok bukti betul tak ada kucing? Ke kucing kepala hitam So those kind of thing yang I will actually tengok lah. Sebab you have to be fair to, I have to be fair to all of you. It is not fair kalau you hantar awal, lepas tu kawan you hantar lambat, kawan you yang hantar lambat tu tiru you. Lepas tu bila dia dah tiru, apa dia buat? Dia baiki you punya assignment. Of course lah, dia punya assignment will be complete. So you dapat markah sikit, tapi you hantar awal, kawan you pula hantar lambat dapat markah penuh contohnya. Do you think it's fair? No, tak fair. No. I don't think it's fair. Okay, that's why I said effort count in my class. The more you put effort, keberkatan ilmu tu would be there. Saya tak nak jadi ustazah jadian pagi ni. So, I hope that you understand. But, as I said, I am also human Saya pun manusia juga. Kadang-kadang saya penat. Bila saya penat, saya makan student. So, try not to make me penat lah. Tapi, jarang lah. Biasanya student-student baik-baik semua. So, bila saya penat macam mana pun, sakit macam mana pun, dia terus rasa nak pergi kelas. Sebab you all lah. Satu lagi, saya nak puji. Saya nak puji kelas, okay, saya nak bagi tahu grup ke? Boleh lah bagi tahu grup. Tak nak lah. Tapi kelas hari Jumaat saya nak puji ada some of the student pakai baju Melayu. Okay, that's good. Saya suka tengok. Dan budak-budak perempuan. Kelas tidak termasuk hari Jumaat. Yelah, saya faham lah. Nanti kan kelas saya dengan awak hari apa? Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Memanglah hari Rabu dengan hari Khamis tu tak pakai baju Melayu kan? Nanti awak sentap. Oh, puji yang pakai baju Melayu hari Jumaat. Memanglah. Tak. Wear properly. Memang sedap mata memandang. Those guys pakai kemeja slack.
Very nice. Ladies pakai baju kurung. Very nice. Tapi saya tidaklah mengatakan bahawa those yang tak pakai baju kurung tu tak nice. Tak. Cumanya cantik lah, cantik. So saya puji. Boleh je tu. Walaupun saya sebenarnya suka pakai jeans. Okay. Walaupun saya sebenarnya honestly saya suka pakai jeans. Tapi dalam kelas, kalau pakai baju kurung, nampak ayu macam tu. Gitu. Tapi saya tak ada anak lelaki saya tak ada anak lelaki, anak saya perempuan je. So tak bolehlah menjadi calon menantu, tak boleh. Anak saya perempuan je. Right. So saya dah merepek jauh sangat. Okay, let me start my class. Okay, untuk hari ni, this is basically what I'm going to cover ya. Saya punya batuk ni tak settle lagi. Kalau saya laju sangat, let me know, okay? Right. Okay, saya nak bagi awak nampak muka saya lah. Saya nak duduk mana Saya duduk sini sikit lah, kecil sikit. Okay lah macam ni. Sekarang awak tak nampak facial expression saya pula kan? Lepas tu nanti dengar, nanti awak kata macam machine pula. Autobot, whatever bot lah. Okay, now you nampak muka saya. Walaupun tak lawa, tengok je lah. Itulah muka lecturer you. Right. Untuk chapter kita, untuk CSC429, kita ada 7 chapters and this is one of the chapters. And basically, these are the 3 things that I'm going to cover. History of computer architecture, basic organization of von Neumann, and fundamental of building blocks. Right. Kalau you ada sekeping kertas, put that piece of paper with you and then actually you boleh jot down benda-benda penting You boleh jot down benda-benda penting supaya bila you dapat nota nanti you boleh transfer from whatever notes that you jot in that piece of paper to the actual notes. Right. Ni saya ajar cara nak belajar lah. Kalau tidak, kalau you dengar je, dia mengantuk. So tulis sikit supaya ada aktiviti Right. Untuk zero generation ni, we have 6 machine actually. And at this particular generation, we are using mechanical computer. Mechanical computer ni, how you want to actually imagine, kita gunakan gear, guna tangan. Have you seen mesin binding tak? Yang kita masukkan paper, lepas tu kita tarik yang kerak buat lubang tu. Pernah tengok tak? Pernah. Okay, benar macam tu cara you imagine zero generation. Kita guna tangan. Okay, kita guna tangan, kita guna kaki. Pernah pergi museum tak tengok orang tenun kain guna kaki dengan tangan tu? So dia gerak-gerak macam tu. Pernah tengok tak? Okay. Itu zaman zero generation. Macam tu keadaannya. Adalah elektrik pun tak ada, tapi tak popular sangat. Bukanlah tak popular, tapi macam masa tu everybody is using hand gear machine. So, itu zaman tu. 1642 sampai 1945. 1945 sasah lah kan, zaman-zaman nenek atuk kita. Electricity dah ada, tapi kita menggunakan hand. Salah satu contoh yang paling orang kata biasa digunakan tu. Punch card tu yang keletang, dia orang kata dia tekan benda tu kan. So lain dengan kita punya printer sekarang ni, kita ada 2 jenis. Satu laser jet, satu lagi inkjet. Inkjet tu, jet tu is being sprayed on the paper. Itu inkjet. Satu lagi laser jet, kita panaskan cartridge tu. Cartridge is being heated and then dia dilekatkan atas paper. Itu beza antara laser jet dengan inkjet. That's why kalau you gunakan inkjet, kalau you pergi keluar kena hujan, dia punya orang kata Dia ink cair. betul. That's the word. Dia punya ink cair. Tapi kalau it is laser jet, dia macam photostat machine. So kadang-kadang kalau you guna banyak kali, dia macam ada serbuk. That serbuk is being heated. Lepas tu serbuk tu lekat atas paper. Tapi saya dah merepek jauh, kita kembali kepada zero generation. So zero generation ni ada 7 ke 6 macam itulah. So you list down machine ni. The first one is mechanical calculating machine. Mechanical calculating machine ni, siapa inventor dia? Blaise Pascal. So
Pascal yang you tengok movie Pascal tu, sebenarnya ada orangnya yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal ni dia buat mechanical calculating machine. What is the function of mechanical calculating machine? Addition and subtraction. Tambah tolak je. Sedih betul. Tapi zaman dulu kalau tak gunakan mesin ni, dia guna tangan, guna manual. So this is entirely mechanical using gear and powered by hand operated crank. Itulah yang saya kata mesin kita buat binding tu, dia pusing macam tu. So that is basically mechanical calculating machine. Next, kalau saya laju bagi tahu kita ada step reckoner. Okay, step reckoner is invented by Gottfried von Leibniz. Dia up sikit. So dia boleh buat, kalau tadi mechanical calculating machine buat addition and subtraction, step reckoner boleh buat addition, subtraction, division, multiplication and square root. Dia tambah 3. Okay, so dalam soalan, if you are asked differentiate between step reckoner and mechanical calculating machine, you jangan jawab year is being developed. Tak, saya tak pernah tanya tahun. Ataupun different inventor pun tidak, memanglah different inventor. Tapi you kena jawab from the perspective of function. Mechanical calculating machine, tambah tolak. Addition and subtraction. Step reckoner, addition, subtraction, multiplication, division and square root. And then, dia dah start advocate. Okay, dia dah start cakap, okay, kena guna binary numbering system. Kalau yang tadi tu, all decimal, but step reckoner dia dah start advocate. And then, kita ada loom. Siapa buat? Joseph Mary Jacquard. There is one type of kain actually, nama dia kain Jacquard. Kain Jacquard ni, actually dia punya corak tu timbul. So those are actually the idea from Joseph Mary Jacquard. So use punch card to control the pattern woven into cloth. Jadi dia gunakan, kalau dulu semua by hand, but now dia dah start guna machine. So the pattern tu dia format ataupun dia program dekat punch card, and then that particular punch card tu will control the pattern that is basically woven onto the cloth. Jadi standard lah dia punya kata pattern. Tak adalah kejap kalau kita buat batik kita canting, no matter how good you are, mesti akan beza from one to another. But now when you are using loom, the pattern are actually identical. Okay, the pattern is actually identical. So based on this idea, so diorang gunakan punch card untuk simpan data. Dulu tak ada. Dulu data ni dia simpan berterabu-terabu. But sekarang ni, with this idea, they start to have the punch card to save the data. And then kita akan ada different machine. Different machine ni is being invented by Charles Babbage. Charles Babbage ni, okay, tulis father of computer. Okay, Charles Babbage adalah father of computer. So this is basically mechanical device, only subtract and addition. Okay, beza ada 3 benda Ada 3 machine tadi. Yang pertama, mechanical calculating machine. Boleh buat apa? Addition and subtraction. Kemudian kita ada step reckoner. Step reckoner boleh buat apa? Addition, subtraction. Addition, subtraction, multiplication and division. Pandai. And square root, jangan lupa. Okay. Dan kita ada different machine. Different machine, dia sama macam mechanical calculating machine. Apa perbezaan dia? Keyword dia adalah naval navigation. Okay, untuk navigate laut. Okay, untuk navigate laut. Zaman-zaman ni, zaman-zaman perang World War I. Okay, so if you are asked differentiate between mechanical calculating machine, step reckoner dengan different machine, tiga-tiga, katalah persamaannya they can do calculation. Okay, persamaan, the similarity, they can do calculation. But on different type of calculation. Mechanical calculating machine, addition and subtraction. For what? General purpose. Tapi, different machine ni untuk naval navigation. Satu lagi, kita ada step reckoner. Dia boleh buat addition and subtraction. Dan juga multiplication, division and square root. Itu cara you menjawab
soalan. Then Charles Babbage ni, dia ni punyalah gigih. Dia adalah seorang pakcik yang gigih. Dia buat pula lagi analytical machine. So mula-mula dia dah buat different machine tadi. Different machine buat addition and subtraction. Oh tak puas hati. Dia upgrade lagi. So dia buat analytical machine. Analytical machine ni, dia gunakan 4 components. Dia dah ada memory, dia ada computation unit. Computation unit ni kita pergi processor lah. Kita ada input section dan dia ada output section. Dia gunakan punch card. Idea punch card ambil daripada mana? Daripada loom tadi. Yang kita buat pattern tadi. So punch card tu, idea tu kita ambil daripada loom. So dia invent new, nama dia analytical machine. Keyword kat sini adalah general purpose. So kalau you perasan, yang belakang-belakang tadi kita ada mechanical calculating machine, kita ada loom, kita ada step reckoner, kita ada different engine. Semua very specific function. But now, we start to have a general purpose. Walaupun saya kata tadi, mechanical calculating machine tadi, calculation untuk general purpose, but it's still for calculation. Tapi untuk analytical machine, dia dah start buat general purpose. So the first programmer, okay, the first programmer is Ada Augusta Byron. It's a lady. So ladies, please bear in mind, the first programmer in the world is a woman. So jangan cakap, alamak, saya perempuan, saya tak pandai programming. No, the first programmer in the whole world is Ada Augusta Byron. So nanti geng-geng budak lelaki akan cakap, alah Dr. Linda ni bias kat budak perempuan. Tak. Dah betul dia first programmer. Saya bagi tahulah kan. Tapi father of computer is Charles Babbage. Sebab apa? Sebab dia punya idea ni, dialah orang kata start inventing the orang kata digital computer. Start dengan different engine, lepas tu dia buat analytical machine. So ada juga orang kata languages that is using Ada punya nama. Pascal tadi ada dia punya program language. Ada ni pun is actually ada. Ada. What I'm saying, there is a programming language use Ada to actually acknowledge her as a first programmer. And then kita ada ABC, Atanasov-Berry computer. Okay, this is invented by John V. Atanasov and Clifford Berry. And letak star juga dekat nota ni, first binary based machine. Kalau tadi dekat step reckoner tu dia advise je, weh guna weh, binary based ni bagus. Dia advise je tapi dia tak guna pun, dia cuma advise. Tapi yang betul-betul start guna binary based machine ni 0 and 1 adalah ABC, Atanasov and Berry computer. So dia boleh buat arithmetic and logic unit, kemudian dia akan macam ni is given to you rotating drum memory that can hold 30 binary number of 50 digit each. Okay, saya tak expect lah you hafal ada apa orang kata rotating drum, tidak. Tapi saya expect you to know the name of the inventor and then apa dia punya interesting characteristic. Okay, macam ABC, first binary based machine. Apa dia buat? Dia boleh buat addition and subtraction. Tapi keyword dia tadi, first binary based machine. Okay, so itu adalah zero generation. Sampai kat situ, sebarang pertanyaan. Kita dah pengsan semua orang. No, doktor. Tak ada, Okay. tak ada soalan doktor. Ada soalan Tapi boleh follow tak? Okay tak? Boleh doktor. Okey, Boleh, doktor. Right. So zero generation gunakan mechanical machine. Mechanical machine saya kata gunakan gear and crank. Kita kena pusing lah, kita kena tekan lah. Maksudnya mechanical. So bila dah first generation kita dah start gunakan vacuum tube. Okay, macam mana nak imagine vacuum tube? Siapa yang pernah tengok mentol tu? Mentol macam zaman-zaman dulu-dulu dekat toilet tu. Tapi sekarang ni kafe-kafe hipster dah banyak dah guna mentol tu dalam dia punya dekor. Pernah tengok mentol?
So those Benar, are actually doktor. okay. Benar. Okay. So electric bulb tu, those are actually kita punya vacuum tube. Jadi you imagine katalah let's say we want to actually store one number. So one number kalau kita gunakan decimal ada 10 nombor kan? 0 all the way sampai 9. So ada 10 nombor. Sekarang kita nak simpan satu value saja. So you dah kena ada 10 mentol. Itu kalau satu value. Kalau you ada 100 value, 100 kali 10 dah jadi berapa? 1000 mentol. Betul? So apa jadi bila you have a lot of mentol? It will generate a lot of heat. Panas. Bila panas nak kena ada apa? Aircon. Bila dah ada aircon, bulky ke tidak? Bulky. Boleh tak nak bawa ke mana-mana? Is it portable? No, it's not portable at all. And then bila dah guna aircon, nak beli aircon mahal. Nak guna electricity pun mahal. So the price would be very expensive. So that's why, it produce a lot of heat. And then prone to frequent fusing of the installation. Dah banyak sangat mentol kan. Katalah dalam 10 tu ada satu rosak. So dah tak boleh guna dah that particular line. So you kena tambah yang baru. So these are the kind of thing that is happening during the first generation. So batch processing system were used. Batch processing system means kita kumpulkan. Okay, example. Computer is basically a dumb terminal, ya. Dumb terminal means kita masuk data je contohnya. Tapi tak ada CPU. CPU tu kita simpan dekat server contohnya. So, batch processing operating system ni, kita kumpulkan input tu banyak-banyak, lepas tu kita hantar dekat server. So, server tu yang akan proses. So, it will take time. Dan kita akan hantar batch by batch. Contohnya macam you all lah. You all ni batch pertama kan untuk semester ni. So kita akan proses. Okay, ni student-student batch pertama. Nanti I think minggu keempat, minggu kelima macam tu akan ada batch kedua. Kalau ada. So kita akan proses batch by batch. Jadi kita kumpulkan the input, then only we process. So that is called batch processing. Now almost every computer that we have is dynamic. You masuk je data, dia terus produce the results. Itu adalah real-time processing. Sama juga, when I talk to you, you can see my face, you can hear my voice immediately, almost immediately. Of course, akan ada lag sebab dia masuk pada network. So, the data is being transferred in the network. However, you can see me almost immediately. So, that is real-time processing. Batch time ni tak? Saya cakap dulu, dah habis cakap, baru, macam pause macam tu, baru dia akan hantar kepada you all. Itu adalah batch processing. So device at this time, kita ada punch card, paper tape, magnetic tape, input output device. And then during this time, we start to have machine code and electric wired board languages. Okay. Ini dia contoh apa tadi? Wired board tadi. Apa dia buat? Ini adalah call center. Dia ambil one line to another line. Dia cucuk kat mana? Okay, you nak cakap dengan office saya T102. Dia ambil that particular wire, cucuk dekat T102. That's why you tengok punyalah besar ni. Dan punyalah banyak wire ni. Itu adalah orang kata example of first generation. So, cara nak hafal karakteristik of first generation ni very simple. You nampak macam banyak ni kan? You jangan hafal satu-satu, pening. Okay, you pening. Jangan hafal satu-satu. But how are you going to actually hafal? You ingat first generation is vacuum tube. Vacuum tube bentuk dia macam mana? Bulb, electric bulb. Bila electric bulb, bila banyak, sebab electric bulb dia boleh simpan satu data. Tapi nombor ada 10. So akan ada 10 vacuum tube untuk satu value. So itu kalau satu value. Kalau ada 100 value, of course you akan ada 1000 vacuum tube. So vacuum tube ni very fragile. Bila very fragile, senang rosak. So not reliable. And then bila not reliable,
Bila dah banyak tu dia akan generate a lot of heat. Bila generate a lot of heat, you need aircon to cool it down. Bila you ada aircon, you will use a lot of electricity. So it is expensive. Then the size of the aircon is so big because the heat is so high. What you do? You have to have a bulky aircon. So it is not portable. So caranya begitulah. Jadi you jangan hafal, you jangan baca sesuatu macam ni. It doesn't work. But you need to know that it must be interrelated to one another. So ingat first generation vacuum tube. Vacuum tube bentuk macam mana? Macam electric bulb. Electric bulb panas. Lepas tu dia punya bulb tu very fragile, senang rosak, so not reliable. So bila panas ada aircon. Bila guna aircon electricity tinggi. Bila guna electricity tinggi harga mahal. Lepas tu aircon tu sasar lah aircon yang besar. So bila aircon besar tak boleh nak bawa ke mana-mana. So it is not portable. Itu dia punya main feature of first generation. So yang ni lah disadvantage-nya. You boleh goreng provided you know the characteristic of vacuum tube. Tapi mestilah ada advantage. Advantage dia apa? At that particular time itu je lah yang ada teknologinya. So itulah yang kita pakai. So that is basically the advantage of vacuum tube. That is the only electronic component available at that particular time. Okay? So itu advantage. But tapi dia punya disadvantage, expensive, bulky, not portable, not reliable, you need aircon, a lot of electricity being used, very low speed. Bolehlah tulislah macam-macam lah you condemn untuk first generation. It is acceptable. So we have the machine. Kita akan fokus kepada ENIAC, ADVAC, EXAC, IAS. Okay. This would be focus. So dekat first generation, semuanya dah jadi general purpose. Okay, dah jadi general purpose. Kalau yang zero generation tadi, very specific, kecuali analytical engine. Tapi untuk first generation, semua general purpose. So again, you need to know full name dia, macam ENIAC ni apa? Electronic Numerical Integrated and Computer. Siapa inventor dia? Markley and Eckert. Ni semua ni karakteristik ni tak payah hafal lah. Ada berapa vacuum tube, ada berapa relay semua, ada berapa register semua. Tak payah. Tapi keyword yang you kena tahu, first all electronic digital computer. Okay, first all electronic digital computer. Kalau first binary machine, siapa? ABC. Okay, first programmer siapa? Ada Augusta Byron. Father of computer siapa? Charles Babbage. Okay, yang tu kena tahulah. So that's why I said, saya akan highlight benda-benda yang penting. Right. So ENIAC ni is led directly to UNIVAC. So UNIVAC ni adalah first commercially available computer. Kesian betul tahun 1951 barulah ada commercially available computer. Kalau tidak, all this while semua duduk dekat yang pertama DOD, Department of Defense. Kebanyakan komputer are being used untuk perang. Okay. Kemudian research center lah dan akademia. Tapi by the year of 1951, kita dah ada UNIVAC. UNIVAC is the first commercially available computer. Ini pun letak star juga. Sebab dalam soalan-soalan yang short structured, saya akan tanya, what is the first commercially available computer? UNIVAC 1. What is the first binary based machine? ABC, Atanasoff Berry computer. Macam itulah ya, bentuk soalan. So ni adalah ADVAC. So ADVAC ni, Markley dengan Eckert ni buat lagi. Okay, tapi dia completed in 1950. So it stored the instruction electronically using the binary system for instruction coding and input. So first one of the first two stored program computer. Okay, saya nak cerita sikit pasal memory. Dalam memory, we are actually storing two things. Data and instruction ataupun command. Data and instruction. Saya akan sebut instruction lah ya. Kenapa saya sebut instruction? Sebab beza instruction dengan command is two different thing. Okay, what does it mean? Instruction ni high level language. Command ni machine language.
So, data kita dalam memory, okay, dia akan simpan instruction dengan data. Okay, so at VAC ni, dia dah simpan the first 2 stored program computers. Kalau tidak, satu komputer, satu program je. Tapi at VAC dah start ada 2. So, you tengok semua benda lah ni, saya tak tahulah screen you clear ke tak. I hope it's clear. Punyalah banyak. Dan orang ni kat sini. You bayangkan komputer kita macam ni. Tak kan, komputer kita sekarang kecil kan. Even now kita dah ada smartphone. Smartphone kita is like very powerful tool. We can actually store everything. Jadi kalau tertinggal phone, menggelabah kan. Especially kalau ada benda-benda macam-macam dalam tu kan. Kod lah tertinggal, husband pula ada kat rumah, memang menggelabah lah kan. So what I'm saying, the technology advanced. And because of that, things are very, very easy for us now. Tapi zaman-zaman dulu, 50s macam tu, punyalah besar dia punya komputer ni. Lepas tu tak boleh bawa mana-mana pun sebab kena duduk kat bilik. Kenapa kena duduk kat bilik? Sebab kena ada aircon, sebab dia panas. So itu adalah orang kata karakteristik of first generation. Kemudian kita ada ADSEC, dah pening kan? ADVAC, ADSEC, tapi kena tahulah. So ADSEC ni adalah Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Kat sini dia ni inspired by John von Neumann. Tapi yang buat ni sebenarnya Maurice Wilkes. Okay, Maurice Wilkes. Cuma dia dapat idea je macam John von Neumann ni adalah idola begitu. Jadi si idola ni present. So bila dia present ADVAC punya report, and then Maurice Wilkes ni, wah, power macam tu. So apa yang dia buat? Dia buat ADSEC. So ADSEC ni first practical stored program electronic computer. Tapi bukanlah first stored program computer, sebab yang ini adalah small scale experimental machine, tapi dia practical storage program electronic computer. So kalau you all ada masa, pergilah Google pasal ADVAC, ADSEC, tengok gambar dia. Okay, so that you have some idea how they are being used before. Tapi idola sebenarnya buat IAS machine. Okay, IAS machine ni developed by John von Neumann. Sebelum ni, ADVAC, ADSEC, ADSEC, ADVAC dengan ENIAC ni being inspired by John von Neumann. Okay, inspired. ADVAC dan ADSEC lah especially. Tetapi yang von Neumann buat betul-betul adalah IAS machine. IAS machine ni first computer binary yang pakai 40-bit word. Okay, so yang ni jangan risau sangat lah. Cumanya machine ni yang gunakan two's complement format. Two's complement ni we will learn dalam chapter 2 nanti. So besar dia punya orang kata sumbangan dia. Sebab kita punya computer architecture is using von Neumann architecture. So von Neumann architecture ni dia fully functional 1952. Sekarang ni 2023. Berapa lama kita pakai dia punya idea. Dan this idea is still being used until now. And then this is the first machine yang mix program dengan data dalam single memory. Now as I said, dalam memory kita akan simpan 2 benda. Instruction and data. Okay, sebelum ni tidak. Kalau simpan data je. Kalau simpan instruction saja. But now, kita dah boleh simpan 2 benda dalam kita punya memory, which is instruction and data. So, dia cerita lah kat sini, bla 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 ni kan. Bolehlah baca untuk pengetahuan am. Cuma, I want you to know that von Neumann dibuat satu sahaja, iaitu IAS machine. Yang lain tu inspired by him. Then, ada soalan? Itu tadi ada 5 tadi. 4 lah actually. ENIAC, ADSEC, ADVAC dengan IAS. Then you need to know what are the function. 4 ni semua general purpose. Okay, general purpose. Yang zero generation ada 6. Apa dia? Mechanical calculating machine, loom, standard reckoner. Kemudian kita ada apa tadi saya sebut? Different machine. Analytical machine, engine dengan ADC.
Betul. Atanasov very computer. So zero generation ada 6. First generation ada 4. So total dia nak kena ingat 10 sahaja. Okay, 10 sahaja. Tapi ingat zero generation kita gunakan mechanical component ataupun mechanical technology. Guna hand, gear and crank. Kemudian kita ada first generation. First generation kita gunakan vacuum tube. Now, second generation. Second generation ni kita dah merdeka dah Kita merdeka bila? 1957 kan? So okay lah sebelum merdeka sikit lah Tapi 1965 absolutely kita dah merdeka. Right. Kita gunakan teknologi transistor. So kalau you all pernah ambil zaman sekolah dulu, you panggil apa kemahiran hidup. Zaman saya kemahiran hidup, tapi you all tak panggil kemahiran hidup, panggil apa lah? Masih kemahiran hidup zaman saya lah. Reka bentuk dan teknologi. TMK. Teknologi maklumat komunikasi. Something like that lah. Tapi saya rasa macam lain sikit daripada saya. Sebab saya rasa zaman saya tu kita panggil KH, kemahiran hidup. Sekarang Saya sempat lagi KH. Oh, sempat reka lagi bentuk dan teknologi. Saya sempat. Kan. Ada yang ambil reka bentuk dan teknologi kan. So dia dah lain sikit. So, dia orang dah guna transistor. So transistor ni, of course dia lebih baik daripada vacuum tube lah. Jadi kalau you kena tanya kan, what is the difference ataupun what is the benefit of transistor over vacuum tube? Ini boleh goreng sebenarnya. You cakap lah physically smaller, more powerful, more reliable goreng. More faster, goreng. Saya bagi goreng cumanya jangan sampai rentung lah. Okay, janganlah sampai rentung. Cumanya what I'm saying, second generation ni transistor is better than first generation which is apa tu namanya? Vacuum tube. Okay, so kita cerita at this time kita dah gunakan magnetic core. So kita dah ada juga programming language, assembly language yang kita akan belajar dalam chapter 6 nanti. Dah ada. Dan kita juga dah ada high level programming language. Contohnya Fortran dengan COBOL. Zaman sekarang dah tak ada dah. You all takkan belajar Fortran, you takkan belajar COBOL. Takkan. You akan belajar C ataupun C++. Tu ya. Sebab yang tu masih lagi digunakan. Tapi Fortran, COBOL dah tak pakai dah. Satu lagi adalah Visual Basic. Dulu kita pakai Visual Basic. Sekarang kita dah pakai Visual.net. So dia dah beza So during this time kita still lagi ada batch processing. Macam saya kata batch processing tadi kita kumpulkan. Once it is enough, then we will process. But we also have multi-programming operating system. Multi-programming operating system which mean that you have multiple language ataupun multiple platform that you can use. So those are actually second generation. Transistor dah semakin kecil. So kalau you tengok kat sini, punch card reader, kita ada konsol, CPU gila macam besar ni. Can you imagine besar apa orang kata, besar almari ni. Lepas tu line printer. Okay, line printer ni, kalau zaman-zaman dulu-dulu, kertas dia ada lubang-lubang kat tepi kan. Lepas tu line printer ni dia ada satu pin, dia akan crank. Sekarang masih ada lagi. Cumanya dah tak popular. You nampak tak? Ni pergi kertas kat bawah ni kan. Dia bergulung-gulung kat bawah ni nanti. Tapi dia ada lubang-lubang kat tepi tu. So UiTM masih lagi pakai. Kesian kan? Bukanlah kesian. Tapi maksudnya kita ni memang macam mana nak cakap kita appreciate antiques kan. So untuk slip gaji especially kita akan pakai kertas tu lah yang ada kat tepi dia bulat-bulat tu. So that is still being used in UiTM. Tapi untuk orang kata kenaikan gaji lah. So saya sebagai staff UiTM bila saya dapat surat tu saya happy sebab apa? Maksudnya gaji naik. Okay. So what I'm saying, zaman kalau tadi sebesar-besar alam kan kita punya mesin. Second generation mesin ni dah start kecil dah. Even CPU ni besar ni je. Tak adalah orang kata besar rak macam tu dah. It's getting smaller. Okay, next. Ni second generation. Again, senang je. Anything better than first generation itulah second generation. More reliable, more faster.
Tapi kena ada ayat dia sambung compared to first generation. Kena ada. Kalau cakap more faster, berhenti. Tak betul sebab fifth generation lagi laju daripada second generation. So you kena kata faster compared to first generation. Generate least heat compared to first generation. Ada perkataan-perkataan compared to first generation. Okay, ni samalah. Okay, sama. Bolehlah goreng kat sini. Okay, then ini kita ada dia punya kata mesin. Baca untuk pengetahuan am. Okay, baca untuk pengetahuan am. 10 sahaja yang I expect you to memorize. Kalau saya dah bagi lagi 15 ni, mau saya kena santau dia. Tak payah. You cuma hafal 10 saja. Siapa yang buat. Oh, cumanya transistor ni siapa buat kena tahulah. Sekejap saya terlepas yang tu rasanya. Yang ni. John Bardeen, Walter Brattain and William Shockley. Dia orang bertiga ni buat transistor. So yang ini kena hafal lah. Okay. 3 orang inventor buat transistor ni kena hafal. Right. So second generation done. Third generation. Third generation. Lambatlah pula benda lah ni. Okay. Third generation kita dah guna IC, integrated circuit. Okay. Integrated circuit ni dia combine 3 benda. Transistor, resistor, capacitor. TRC. Transistor, resistor, capacitor. Siapa yang buat IC? Nama dia Jack Kilby. Okay. Nama dia Jack Kilby. Jack Kilby dia combine transistor, resistor and capacitor dalam satu benda, nama dia integrated circuit. So integrated circuit again better than previous generation. So sasarlah dia better daripada transistor second generation sebab dia ada combination of resistor and capacitor. Siapa buat? Jack Kilby. So memory technology improve, we start to have magnetic disk. Okay, kat sini diskette is already being introduced ya. So kita akan ada monitor dengan keyboard. Okay, itu dia punya karakteristik. Remote processing boleh buat tempat yang berbeza. Time sharing, real time. Kat sini yang saya nak highlightkan. Real time is already being introduced dekat third generation. So kenapa real time is important? All this while kita gunakan batch processing. Batch processing kita kumpul dulu baru kita proses. But now tidak. Data masuk kita terus proses. That is basically real time. Time sharing saya buat dekat Shah Alam. Kawan saya buat dekat PJ contohnya. And we can actually share the data. Itu adalah time sharing dalam masa yang sama. So we start to have a high level language. Kita ada Fortran, kita ada COBOL, Pascal, Basic and Algol. So Basic is basically atuk kepada Visual Basic. Tapi even Visual Basic pun kita dah tak pakai sekarang. Kita pakai .NET. That is how fast the generation move. Cuma keyword ataupun yang penting sekarang ni yang saya nak highlight. Third generation kita start introduce monitor dan keyboard. Okay, monitor dan keyboard. Okay, kalau you tengok kat sini. Kita punya printer dah besar ni je. Dah semakin kecil. Dah tak besar dah. Tapi still yang ni pun still line juga ni. Kalau kita tengok dia punya gaya dia. Okay, still line printer. Yang belakang-belakang ni dah semakin kecil lah Things are getting smaller sebab kita punya component is getting smaller. So that's why kalau you nak want to explain about third generation, it is better compared to the previous generation. So ni dia punya main feature. Actually to be honest masa saya sekolah menengah, saya gunakan disket yang 5 inch floppy disk. Nipis gila. Besar ni, besar tapak tangan actually. Besar sikit daripada tapak tangan saya. So, you nampak kat sini, this is basically floppy disk reader. Kita masukkan disket dalam ni. Anak saya bertuah, dia tahu icon save tu is actually icon disket. Tapi sebab sekarang kita dah tak pakai disket dia ingat benda tu vending machine. Itulah. Budak-budak BBNU sekarang ni dah lain sebab you tak jumpa benda tu, therefore you may not be able to understand. So again, third generation kita gunakan IC. IC is combination of 3, capacitor, resistor and transistor. More reliable, smaller size, and during this time we are introducing monitor and keyboard. Of course, still need aircon. Still need aircon. Tu dia punya karakteristik. Then, okay lah. Tengok advantage punya lah panjang kan. Dah berbeza Kalau tadi disadvantage panjang. Now advantage dah start
panjang. And then fourth generation VLSI, very large scale integrator, atau integration. So kita dah ada several thousand of transistor produce a chip containing microprocessor. So during this time, okay, 1981 sampai 1999. So basically ni zaman-zaman saya degree awal-awal macam you all lah, baru start degree. So saya dah masuk fourth generation. So zaman ni kita dah ada PC, personal computer. Okay, ada 3 karakteristik. Okay, tulis benda ni. Ada 3 karakteristik utama masa fourth generation. Kena tulis benda ni. Yang pertama, introduction of mouse. Introduction of mouse, pengenalan mouse. Okay, apa kepentingan pengenalan mouse? Kita dah start ada GUI, Graphical User Interface. Kalau dulu kita kena hafal kod, Control X, Control Z, Control Alternate Delete, kita kena hafal. But now, because we are introducing mouse, kita dah boleh drag drop. So kita ada GUI, Graphical User Interface. So that's why kita dah ada icon. Kita dah boleh drag drop dan sebagainya. During this time, that is basically introduction of mouse. Pertama, introduction of mouse. Yang kedua, during this time, we do not need any air condition anymore. Tak payah, ada kipas cukup. Okay, ada kipas cukup. Sebab the component are small, therefore we do not need any aircon because the fan itself can actually cool it down. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, introduction of internet. Introduction of internet. Therefore, we have more data can be shared. 3 Introduction of mouse. Therefore, kita akan ada GUI, Graphical User Interface. Kemudian, no aircon is needed. So, bila tak ada aircon, kita dah boleh ada portability. You can bring anywhere your computer. Dan yang ketiga adalah kita punya internet. Internet is being introduced during this generation. So, if you are asked, mana yang paling murah? Paling murah adalah fourth generation. Okay, paling murah adalah fourth generation. Kenapa? Doktor, kenapa tak zero generation? Sebab dia guna tangan je. Gila nak buat tu punyalah besar. So, mahal. Habis tu kalau first generation, guna vacuum tube. Kena ada banyak. Kena ada aircon besar-besar. Elektrik tinggi. Mahal. Dan seterusnya. Tapi fourth generation ni, dah tak payah aircon. So, dia portable. And then, dah ada internet. So, you dah boleh ada, orang kata, interconnection from one country to another. And then, kita ada mouse. Bila ada mouse, kita dah boleh drag drop, kita dah boleh double click. Dulu tak. Dulu kita gunakan CLI, Command Line Interpreter. Command Line, Command Line Interpreter. Command Line Interpreter ni you kena type. Put. Okay, contohnya copy kan, Control C. Tapi you tak payah hafal lah. That is given to you dekat bawah. Tapi still, kan ada banyak instruction kan. Jadi you kena go down. Saya merasa sekejap masa sekolah menengah dulu. Sebab sekolah menengah dulu adalah makmal komputer kan. So dia orang tunjuk lah, okay ni komputer punyalah bulky, besar Sekarang TV kita semua lepeh je kan. Dulu kan ada TV besar macam tu. So zaman tu everything is bulky. But now, start fourth generation, we start to have a personal computer. So laptop masa ni dah start being introduced. And then, kita dah ada higher language, C, C++, D-base dan sebagainya. And then masa fourth generation is the cheapest. Ini yang saya mention tadi. Increase power of this small computer meant they could be linked, creating network. So this is where the ultimate introduction of internet. Dan kita juga ada introduction of GUI, Graphical User Interface of the mouse. So ni main feature of fourth generation. Okay, ada banyak tapi sebenarnya ada 3 yang saya boleh simpulkan. Yang pertama, introduction of mouse. Bila ada mouse, kita ada GUI, Graphical User Interface, drag drop, double click dan sebagainya, icon. This is the time. And then kita ada no aircon is needed, so it is portable. Okay, dan seterusnya kita ada introduction of internet. So we will have real-time interaction. Last but not least, okay, ni disadvantage. Of course,
require manufacturing of microprocessor lah. Yang lain semua better than previous generation. Last but not least, this is where we are. Start tahun 2000 dan seterusnya. So kita ada AI, Artificial Intelligence, kita ada Neural Network, kita ada Digital, Analog, Hybrid dan kita ada Web Computing. Previously kita ada VLSI, Very Large Scale Integration. Now kita ada ULSI, Ultra Large Scale Integration. So kita ada AI, come on. A lot of us are using AI in our life. Contohnya nak pergi keluar, kita tengok Google Map. Okay, Google Map tu AI lah, dia bagi kita suggestion. Ataupun kita nak basuh baju, gunakan smart washing machine. Smart washing machine is also AI. Kemudian kita guna kita punya phone. Dia kira berapa banyak step kita dah jalan. Oh, you are getting fatter, please walk more. Itu pun juga adalah AI. So, those are actually the real life that we are having now. Tapi, some of you may ask, kenapa doktor cakap 4th generation lagi murah daripada 5th generation? Sebab we are getting more advanced. So, kita nak main game kan? Kita tak nak yang bodoh-bodoh. Kita dah tak nak dah main game ular zaman-zaman 3-3-10 dulu kan? Kita nak main Doom. Saya tak tahulah. Macam sekarang ni budak-budak main apa? ML. Okay? PUBG. Zaman-zaman PKP dulu anak saya bercakap dengan orang Indonesia. Pelik betul saya tengok. Main PUBG. Geram je. Tapi nak marah tak boleh. Sebab dia doing well kan. So, mak dia macam aku join juga budak ni. So, that's why I said, saya faham lah bila you cakap nak push rank dan sebagainya. I understand. But because of that, you want to have more advanced devices. And because of that, the prices are getting more expensive. Unless you nak pakai yang basic. Basic jumpa kat mana? Jumpa dekat 4th generation. Tapi 5th generation, dia dah mula advance. Kita punya graphic card mestilah nak canggih kan. Dan because of the advancement, kita dah ada hologram where orang mati pun boleh macam ada kan. So those are actually the advancement of the technology. So kita ada robotic, neural network, game playing, you dah boleh adjust dia punya complexity of the game kan. Kalau tak pandai sangat, nak main game senang sikit supaya tak adalah asyik kalah. Kalau dah advance, you nak jadi susah sikit supaya barulah mencabar. So those are the kind of thing that we are actually facing. Kemudian kita ada juga natural language understanding and generation. Contohnya ChatGPT. ChatGPT tu kita boleh ask any kind of question. Cumanya sama ada jawapan dia tu make sense or not, you as human need to actually weigh whether it can be used or not. If you ask me, boleh tak nak guna ChatGPT untuk jawab? Boleh, tapi sayanglah sebab it should be a tool. Bukannya it should be the answer. Okay, it should be the tool. So some of the people, hari Isnin lepas saya bagi talk kepada Jabatan Audit Negara. They are asking me to give a talk on AI. So one of the things that actually I highlight is about ChatGPT. ChatGPT is good if you know how to use it. It's just a tool. But if you use it wrongly, of course, it may not be used at all. Okay, so use technology ethically. Sama juga, kita main TikTok kan, main all sort of filters. Daripada muda ke tua, tua jadi muda. Daripada dagu 4 segi jadi runcing, hidung penyek, tiba-tiba mancung. Okay, kulit hitam jadi putih melepak. So those are actually the advancement of the technology, and we are using AI. AI is basically helping us to make the computer think as human. But whatever it is, ciptaan manusia tu sentiasa ada kelemahannya, sentiasa ada kekilafannya. Tapi we are the human. Ciptaan Allah jadinya memang perfect. For example, AI tak akan ada ilham, tak akan ada creativity. But you as a human, you can use your brain to be creative. And ilham tu Allah bagi kat kita. Okay, so use your brain. Orang kata, use your brain lah, full stop. Use your brain accordingly lah. Allah dah bagi brain, pakai. Jangan simpan dekat lutut. Right. So these are all about 5th generation. So still in development, but there's a lot of technology are being used.
So main features of 5th generation, ULSI, ultra large scale integration, advancement in AI. And of course, kalau kita compare, kalau kita nak compare, the cheapest would be 4th generation because that is orang kata the basic computing punya requirement. Tapi bila dia dah get to 5th generation, it get more expensive. And then okay, saya masuk sikit kat sini, type of computer. So kita ada supercomputer, mainframe, mini computers and microcomputers. So our laptop is basically microcomputers. So of course it's not as fast as supercomputers, but it still can do some kind of processing because the ability of internet that can interconnect from one computer to another, from one system to another. So that's why kita ada juga cloud computing kan, cloud computing where we share the resources. So now there is, depending on our need, what we need to use our computer for. So kita dah boleh pilih lah what kind of resources that we should buy. Tapi kalau untuk weapon design, biomedical application, kita akan pakai supercomputers. Contohnya, you nak sequence genome, DNA, kita akan pakaikan supercomputers lah. Okay, dan sebagainya. Right. I'm going to stop here sebab nanti you tak ada masa nak berjalan. Okay. So can I stop here so that you boleh siap-siap berjalan ke Dewan? Is it okay? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Yes, it's Right. okay. Boleh, madam. Kalau tanya saya nak lajak je sampai pukul 12. Tapi tak apalah. As a mukadimah, kita stop dulu Kita stop dulu kat sini. Okay, kita stop dulu Sekejap, saya tengok aktiviti sekejap. Sekejap So, any question tak kelas? Sebarang soalan. Any question? Can you understand what I'm talking about ke saya membongak sorang-sorang ni? Okay ke? Faham, Doktor. Faham, Doktor. Right. Faham, madam. Okay, good. So, Faham, Doktor. nak tutorial ke tak minggu ni? Ke nak start minggu depan? Minggu depan. Minggu depan. Okay. Minggu ni okey je. Okay. Okay lah. Minggu ni kita relax dulu. Saya akan start tutorial minggu depan. Boleh? Okey, boleh, Doktor. Semua orang saya Boleh, start minggu boleh. depan ni tutorial. So kelas kita hari Rabu dengan 2301A hari Rabu. Kemudian 2301B hari Khamis. 2531A, 2515A hari Jumaat. Kita akan start next week. So tutorial untuk this week tak ada Sebab saya nak bagi soalan tu lah. Soalan case study tu. Saya nak you pergi. Okay, saya nak you pergi tengok this week. So that you ada masa untuk buat. Right. Selamat mendengar ceramah MDEC tu. And I see you next week insyaAllah. I see you when I see you. Thank you very much class. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Thank you, Waalaikumsalam. Doktor. Thank you, Doktor. Salam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Call.